はい、高潮にまず注意が必要である、はい、それから風はどうでしょうか。風がですね、最大で70メートル、場所によってはもう少し数値が低くなるかもしれませんが、はい、この風が長い時間吹き続けるということは、例えば鉄骨の建物が骨組みが曲がってしまうとか、はい、屋根がそっくり持っていかれるとかいうことが考えられますね。About it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose. 風が全然収まんない。これ音入ってるかな。